Maybe built like a bull, but he's got the dexterity of a gymnast, Sadulаев. In a flash, he can slide around you. And of course, with a healthy dose of steam, he can come right through you as well. It's all possible with this man. Төртчі қамту бойынша Қырғызстандың лидерінің чексіздікті қошып ал. 4 жұмаға болғыны 500 сом. Максималды ылдамдықтағы чексіз интернет. Ақысыз мессенджерлер менен социалдық тармақтар. Wi-Fi'ды ақысыз тарату. Чексіз чалула. Жоғырқу сапаттағы 200-ден ашуын телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын ақысыз көрі. Мой отіркемесінің же Остор дүкендерінің ақысыз есім. Барына чексіз. Mindset-wise, George forced Майсурадзе coming into this with what everyone expects for Sадулаев. Is that a good place for him to be in? Gets caught here on that first leg attack. Yeah, well, Sадулаев trying to kill the shot clock here. Does a great job popping off the back and directly with the turn, goes right, goes left. He's known for this gut wrench. And in the space of about 4 seconds, 6 points on the board. I mean, you can forget mentality when you're in this position. It doesn't matter. Sadulаев just tossing and turning Майсурадзе at will. He's done well not to make any more of that, the Georgian. What openings existed for Майсурадзе, George? Are there any? He's got to, like I've said this morning, he needs to try and find the openings a little bit like his Iranian counterpart did in the semi-finals. I mean, lost it right at the end, but